चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वल पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल रिदम। खबरां दी शुरुआत करन तो पहला एक नज़र मारदे हां कुछ खास हैडलाइंस ते। चीनी रखिया मंत्री ने विन्या अमरीका ते निशाना एशिया च समर्थन हाईजैक की कोशिश करन दा लगाया दोष। आस्ट्रेलिया च फ्लू का कहर पिछले 2 हफ्तियां च 47,860 केस किए गए रिपोर्ट। न्यूयॉर्क च सिद्धू मूसेवाला दे जन्मदिन मौके कीता गया उसनू याद। टाइम स्क्वेयर ने स्क्रीन ते सिद्धू दे गीत चला के दिती श्रद्धांजलि। ते हुण खबरां विस्तार नाल। चीन दे रखिया मंत्री ने अमरीका ते एशिया प्रशांत खेतर दे देशां नू बीजिंग खिलाफ करन लई उन्हां दे समर्थन नू हाईजैक करन दी कोशिश करन दा दोष लगाउंदे होए कहा है कि वह बहुपक्षीवाद की आड़ च अपने हितां नू अगे वधाउण दी कोशिश कर रहा है। चीन के रखिया मंत्री जनरल वेई फेंग ने एक दिन पहला शांगरीला डायलॉग च लगाए गए उन्हां दे अपमानजनक दोषां नू खारिज करते हुए अमरीकी रखिया सकत्तर लॉयड आस्टिन ते हमला बोलिया कि इन्हां दोषां च आस्टिन ने कहा सी कि चीन स्वै शासित ताइवान टापू ते अपने दावे ते अस्थिर फौजी गतिविधियां नाल खेतर च अस्थिरता पैदा कर रहा है। आस्ट्रेलिया ने मई महीने विच इन्फ्लूएंजा दी लाग दे सब तो वध मामले दर्ज कीते ने। राष्ट्रीय रोग निगरानी प्रणाली के ताजा अंकड़ियां के अनुसार मई च पूरे आस्ट्रेलिया च 65,770 फ्लू के केस दर्ज किए गए। ये 2019 विच पिछले मई के रिकॉर्ड नालों 100% तो वध दा वाधा दर्शाउंदा है। नेशनल नोटिफाइएबल डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम अनुसार इस साल 5 जून तक आस्ट्रेलिया च कुल 87,999 इन्फ्लूएंजा के केस दर्ज किए गए। इन्हां विचों 47,860 या 54% 2 हफ्तियां विच रिपोर्ट किए गए सन। NNDSS की अपडेट च दस्सिया गया है कि अप्रैल 2022 के मध्य तो आस्ट्रेलिया विच रिपोर्ट किए गए प्रयोगशाला पुष्टि फ्लू दीयां सूचनावां की हफ्तावारी संख्या 5 साल की औसत तो वध गई है। सिद्धू मूसेवाला नू अमरीका विच उसदे प्रशंसकां वल्लों भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। शनिवार नू मरहूम गायक मूसेवाला दा 29वां जन्मदिन सी। प्रशंसक उसनू याद करन लई न्यूयॉर्क सिटी दे आइकॉनिक टाइम्स स्क्वेयर ते इकट्ठे होए। इस दौरान प्रशंसकां ने सिद्धू दे गीतां दे गायन करदे होए भी उसनू याद कीता। कुछ लोकां ने हैशटैग नाल वीडियो भी साझियां कीतियां जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। मूसेवाला दे जन्मदिन ते कई पंजाबी सितारियां प्रशंसकां ते गायक दे परिवारक मैंबरां ने सोशल मीडिया ते पोस्टां राही उन्हां नू याद कीता। शहीदां दे सिरताज गुरु अर्जन देव जी की शहादत के संबंध च नौजवानों ने नवी पहल करदिआं किचनेर कनेडा के स्केयर मॉल के बाहर छबील ते चिप्स का लंगर लगाया। नौजवानों ने दस्सिया कि उन्हां दा बाहरले देशां च आके छबील लगाउण दा मकसद शहादत नू याद करन दे नाल इस मुल्क के बशिंदे गैर सिखां नू सिख धर्म ते इतिहास बारे जानकारी देना भी है। नौजवानों ने दस्सिया कि भावें पंजाबियों ने कनेडा च आके बहुत वड्डे अहुदे हासिल कर लए ने, एक वक्री पहचान भी कायम की है, पर फिर भी साडी दस्तार ते साडे धर्म अते इतिहास बारे सिख घट गिनती वाले इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ जानकारी नहीं है। कनेडा की कंजरवेटिव पार्टी की लीडरशिप की दौड़ च जिथे वख-वख उम्मीदवार खड़े हुए ने उत्थे ही ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन भी खड़े हुए ने ते पियरे पोलीएवर उन्हां दे मुख विरोधी मन्ने जा रहे ने। दस दे कि पियरे पोलीएवर वल्लों ब्रैम्पटन दे विच मीडिया दे नाल गलबात की गई अते इस दौरान जिथे उन्हां ने ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ते निशाने साधे उत्थे ही नाल ही उन्हां ने फेडरल सरकार ते भी निशाने साधे। नाल ही उन्हां ने अपने आप नूं कंजरवेटिव पार्टी की लीडरशिप दौड़ च सब तो काबिल नेता दस्सिया। ब्रैम्पटन विच रोज गन पॉइंट दे वापर रहीआं घटनां नूं लैके पीआरए ने ब्राउन उत्ते भी तंज कसे ते नाल ही कहा कि ब्रैम्पटन दे मेयर पैट्रिक ब्राउन कित्थे ने, उन्हां नूं अपने शहर की सुरक्षा दे लई पुलिस नाल मिल के रणनीति बनानी चाहिए है। नाल ही उन्होंने कहा कि ब्राउन खुद भी अपने जित लई यकीनी नहीं ने। Who practiced medicine in another country around the world for decades and then came to Canada and found out you couldn't get a medical license, and so now you're working in a low-wage job even while we need more doctors. People feel like they're losing control of their lives. Now, why am I running for Prime Minister? Very simply, to put you back in control of your life by making Canada the world's freest nation. That is my purpose in this campaign. That is why I'm running. And so how are we going to do it? Well, for one, we have to tackle inflation.
The cost of government has driven up the cost of living. Inflationary deficits mean more dollars chasing fewer goods, which leads to higher prices. Inflationary taxes increases the cost for businesses to produce the goods we buy. The more government spends, the more things cost. So we have to get spending under control. I'm going to cancel Trudeau's $100 billion slush fund, get rid of his $35 billion infrastructure bank, which just exists to protect the profits of large companies. And we're going to defund the CBC to save $1 billion. We're going to give fairness to non-traditional and cultural media. We're also going to bring in a pay-as-you-go law so that every time the government brings in a new dollar of spending, they find $1 of savings to pay for it. We're going to bring back the independence of our central bank so we no longer print money to pay our bills. That money printing has caused the inflation that is destroying our working class paychecks right now. We're going to bring in low inflation mandate again to the Government of Canada. Instead of creating more cash, we've got to start creating more what cash buys, build more homes, grow more food, and produce more energy. And we don't have enough homes. You know, we have the fewest homes per capita of any country in the G7, even though we have the most land to build on. Why don't we have more homes? Well, government gatekeepers stand in the way. You try to get a building permit, it could take 5, 6, 7 years, and those costs get passed on to the home buyer. Here in Brampton, we've seen an explosion in the cost of housing, and the mayor, Patrick Brown, has actually raised the development charges, all of which gets passed on to the home buyer. And that's why one of the reasons why housing is unaffordable here in Brampton. But of course, Patrick Brown is not doing anything about that. He's busy traveling the country looking for a different job rather than doing the job that he already has. And then, so what we need to do is incentivize our cities to speed up building permits so that we can build more homes faster. I'm going to sell off 15% of the federal buildings so that we can convert those into affordable housing for our young people. Remove the gatekeepers. We're going to remove the gatekeepers that stand in the way of our brilliant immigrants. My government is going to sign agreements with the provinces to mandate fast recognition of foreign credentials. So the deal is this: when a newcomer with a professional background applies to work in their field, they should get a yes or no answer from the licensing body within 60 days. And if they are not yet qualified, they should get a small study loan that will allow them to take some time off work and get their license so that they can go from a low-wage job right now to working as engineers, doctors, electricians, and other high-paying regulated occupations. We're going to remove the gatekeepers that stand in the way of our energy production by banning foreign oil from overseas and instead approving pipelines and energy projects so that we can use Canadian energy here in Canada. Right now we're importing 130,000 barrels a day from overseas. Why? We have the third biggest supply of oil in the world. We should use our energy to keep that money here and to keep our energy costs affordable. Finally, we're going to get rid of the carbon tax so that we can lower the cost of gas, home heat, and other essentials, bring down the cost of living. These ideas are exciting a whole new generation of voters. Young people, new Canadians, big city residents are signing up. 312,000 members have joined our party to vote for me in particular through my web portal. And I have called on the party to publish all of these sales numbers because I know that they are 100% true. I know that the other campaigns don't want that because it will reveal that they haven't sold memberships. And Patrick Brown's campaign is crumbling. First of all, you all know Patrick. He says one thing to one group, and then he says exactly the opposite to a different group. He is, of course, drowning in scandal at City Hall in Brampton with people asking questions about where money has gone. And recently, half of his caucus supporters have abandoned his campaign to support me. Both Kyle Seaback, former member of Parliament for this area, has abandoned Patrick to support me, and so has MP Muse. So that's half of his caucus support. And now there's rumors that his campaign chair might leave him to go run for Alberta Premier. As for me, I know what I'm doing.
I'm running for Prime Minister to make this the freest country on earth, so that the millions of immigrants who came to this country, including my ancestors, can fulfill their dreams of taking control of their lives, working hard, owning a home, buying nutritious food, fueling their vehicles with affordable energy. That is my purpose in this race. That is why I'm here. That is why 312,000 people have signed up to support me, and that is why I will be the next Prime Minister of Canada. First of all, you asked about the Israel-Palestine issue. First of all, I believe in peace in the Middle East. I believe that there should be a strong and secure Jewish state in Israel, living side by side in peace and harmony with the eventual creation of a Palestinian state. I believe in a two-state solution, and I believe Canada can be a part of helping to negotiate that with the two parties. And I believe that this is possible. I think Muslims and Jews, Israel and its neighbors all want the same thing, the ability to live in freedom and peace and harmony. That is the Canadian way, and that is what I will always support. I do support the State of Israel. I do believe it has the right to exist in freedom and in security, and I do believe that the Palestinians have the same right, and I will work as Prime Minister to facilitate peace between both peoples, and not just in the Middle East, but all around the world. I condemn it. I do acknowledge that unfortunately there are some people all around the world who are Islamophobic, and I think that is absolutely wrong. I condemn Islamophobia here and everywhere. Muslims have the right to feel safe and welcomed in this country of ours. And when I'm Prime Minister, I will make sure that that happens. That's why I am reaching out. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। We need to make sure they see themselves in the progress we make. This is something we talked about during the roundtable I hosted with progressive leaders on Wednesday with Barbados, Belize, Chile, Ecuador, and Jamaica. We're continuing our work to eradicate poverty, strengthen the middle class, address food shortages, and grow truly equitable economies, ones that are diverse with true gender equality, true gender and racial equity and equality. This week, we also discussed challenges like global inflation. Everyone agrees that we need to do more to make life more affordable for our citizens. It starts with strong, inclusive institutions that underpin our work to tackle the many challenges we face. We can't let authoritarian forces undermine our democracies or institutions, including online. We were very clear that Canada is committed to help safeguard democracy in the digital age, and will continue to stand up for human rights, media freedom, and equality. Just like we'll continue to stand up for Ukraine while making sure Russia is held accountable. We're working with partners throughout the Americas to support Ukrainians who've been displaced. We will also increase refugee resettlement from the Americas and welcome 4,000 additional individuals by 2028. Canada has one of the most progressive, generous, and welcoming immigration policies in the world, and we continue to welcome hundreds of thousands of people from all over the globe. We're committed to continue working with partners to address the migration crisis, and we fully endorse the Los Angeles Declaration on Migration and Protection. At this summit, Canada has mobilized our partners to work together on the biggest challenges we face, which includes on climate action. We worked with Barbados and other countries on the need for accessible financing to help vulnerable middle-income island states prepare and respond to the effects of climate change. We know that, yes, Canada will always be there to continue to step up in all sorts of ways on welcoming people to Canada, as we have over the past years, as we have over the past decades and even centuries. But we also know that countering the migration crisis doesn't just mean taking more and more people. It also means making smart investments so people don't feel like they have no other option than to leave their homes, leave their communities, leave their countries.
We know that investing in good governance, in stable democracies, in safety, security, and economic opportunity across the hemisphere will do a lot to counter the migratory pressures, and that's exactly what we're committed to doing. Again, we're a long way from that moment right now, but as with just so many things in regards to the conflict in Ukraine, nothing about Ukraine without Ukraine. It is going to be important that Ukrainians themselves, who have a strong democracy and good civil society institutions and a level of transparency and accountability that is reasonable, that they be at the heart of whatever rebuilding ends up happening. They have to be in full consultation and even in control of. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੂਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਦਿਨ ਲਈ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। This is the first time I'm coming here, and the cost of living over here is very expensive, and I'm still looking for part-time job. It's very hard as an international student. You're being alone here, and you do not have any friends or relatives who can help you with money. And yes, in my case, I'm here with my savings, and family helped me back from India, so I'm able to survive at least here for some time. देख लो, आप अगर ग्रोसरी स्टोर जाते हो तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है। हमारे डोनेशंस में ऑलमोस्ट 30% की घटौती हुई है। डोनेशंस नहीं आ रहे और लोग बढ़ रहे हैं तो impact बहुत ज़्यादा है। These are heartbreaking statistics. So when Food Banks Canada polled Canadians, we heard millions of Canadians who are, as you said, eating less than they feel they should, and fully skipping meals because they can't afford to make ends meet. And it really shows how tough times are right now for families across this country. हम कहीं 14,000 से 15,000 लोगों तक को खाना पहुंचाते हैं। We have हमारी 2 हफ्ते की साइकिल होती है और every week we have nearly about 1,500 households. एक household में 4 मेंबर से 8 मेंबर तक हो सकते हैं। पहले हमने ऐसा कभी देखा नहीं है, पर लोग जो डिसेबिलिटी पे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, न्यू इमिग्रेंट्स, सारे ग्रुप्स आजकल they need the help of the food bank. So they are all welcome here. If we look at March of 2019, we served 21,000 people through the hamper program. And the hamper program is just one of the programs we offer, right? And this March, we served over 32,000. Pregnant women, छोटे बच्चे, newborn babies, उनका है। हमारा हर वेंसडे ये कोशिश रहता है कि उनको हम स्पेशली मिल्क, एग्स, प्रोटीन, उनके न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो नीड्स होती हैं, डाइपर्स, ये सब, बेबी फार्मूला, ये सब प्रोवाइड करें। और आजकल सप्लाई चेन और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई है तो वो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा हिट है। We transport food and pick it up from donors like grocery stores and food industry, bring it to our warehouse. We also take that food out to our different distribution points out there in the city, so our fuel costs obviously have had an impact. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ instead of 2 years it will now be 5 years ਲਈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। but after that period
ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 5 साल ਦੀ एंट्री मिल सकती हैगी। वो द मेजर चेंज है इंश्योरेंस का, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी अभी तक जो थी वो इट वाज मैंडेटरी टू बाय मेडिकल इंश्योरेंस फॉर 100,000 दैट द गवर्नमेंट इज अलाउिंग फॉर कंपनीज आउटसाइड कनाडा ऑल्सो। ऑब्वियसली जो कंपनीज आउटसाइड कनाडा होगी वो गवर्नमेंट एक लिस्ट पब्लिश करेगी जिसमें उनको डेजिग्नेट करेगी गवर्नमेंट के ये कैनेडियन कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन्हीं के साथ आप ले सकते हो कनाडा के बाहर। कनाडा में तो जो है कंपनीज वो ऑल कंपनीज आर अलाउड टू डू दैट। सुपर वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो मेनली होती है अपनी इनकम का क्राइटेरिया होता है। सो स्पॉन्सर जो बच्चे हैं या तो ग्रैंड चिल्ड्रन है कनाडा में वो अपने दादा दादी को या पेरेंट्स को सुपर वीज़ा के तहत बुला सकते हैं। उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इनकम का होता है। तो बेस्ड ऑन योर नोटिस ऑफ असेसमेंट फॉर द लास्ट ईयर, जस्ट 1 साल की इनकम होती है, उसमें लास्ट 1 ईयर की जो इनकम होती है उसके बेस पे डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ फैमिली आपने एक लाइको का क्राइटेरिया है लो इनकम कट ऑफ, उसके बेस पे आपने इनकम देखनी होती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और उसके बेस पे आप फैमिली जो आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है मेडिकल इंश्योरेंस, जैसा मैंने बताया वो कैनेडियन कंपनी और नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप आउटसाइड कनाडा से भी डेजिग्नेटेड जो कंपनीज है उनसे इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। ये 2 चीज़ें प्लस तीसरी चीज़ है वो अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम। सो ये पेरेंट्स के लिए 3 चीज़ें सुपर वीज़ा के लिए मैंडेटरी है। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000, ਹੁਣ 30,000 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, almost in every category. And so absolutely not. This just gives people even more flexibility. ਅਸੀਂ parent grandparent program ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਉਹ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਸਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਐਟ ਲੀਸਟ ਬੰਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਉੜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੈਕੇਟ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। As we said, in 2000, Canada first adopted the pictorial warnings, toxic emission statements, and positive messages on the benefits of quitting on tobacco packages. And I quite loved seeing that message there that says, when I've quit, when I'm no longer a smoker, I will be able to do this, including the health and economic benefits of stopping smoking. And so in 2011, as I think most know, the requirements were strengthened by requiring that the Pan-Canadian Quit line and the web address appear on cigarette packages. Now, however, more than 20 years after they were introduced, we need to address the concern that these messages may have lost their novelty. And to an extent, we worry they could have lost their impact as well. So the strong images were so shocking that when they first appeared, that compared to when they were first there, that we're worried that they can become unremarkable and familiar. As you know, these are just some of the organizations who've been working tirelessly for over 30 years to reduce smoking and improve the health and longevity of Canadians. In my 25 years in Parliament, they've always been pushing for government to do better,
to go further in order to save lives, and as they know, our obligation is to prevent the preventable. And so it was, I was there when the former Minister of Health, Alan Rock, first introduced the pictorial health warnings on cigarette packs in 2000. I think the world thought it was pretty courageous. The pictures, as you can see, were shocking to many, but it was because of the work of the advocates and activists and experts that helped Canada to be the very first country to require these warnings. I think it's important that Canadians understand that we've made huge progress. In 1998, shortly after I was elected, 28% of Canadians smoked. Today, it is 13%. But I think we all know that the average doesn't tell the whole story. There are communities in the north where nearly 50% of the population still are smoking. And so we need to understand the root causes, the role of trauma, but we need to engage those communities in the solutions that will work in those communities. ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨਜ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 112 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। We are here today to provide an update on our efforts to address cases of monkeypox in Canada. The Public Health Agency of Canada is closely working with international, provincial and territorial partners to keep Canadians safe. We are closely monitoring emerging data, and as we learn more, our response and advice will continue to evolve. Over the past week, the Public Health Agency of Canada has confirmed a total of 112 cases across the country. This includes 1 case in British Columbia, 4 in Alberta, 9 in Ontario, and 98 in Quebec. Among cases for whom information is available, age range from 20 to 63 years. All cases to date are male, and the majority report having sexual contact with men. However, this virus can spread to anyone through close contact with an infected person. The National Microbiology Lab, or NML, is also performing confirmatory testing on a number of other suspected cases. Therefore, we are preparing for more confirmed cases in the coming days and weeks. In addition, the NML is conducting sequencing of the virus causing Canadian cases. Early results indicate that cases in Canada are related to the international outbreak. Further work is being done to better understand chains of transmission domestically in support of the ongoing outbreak investigation. Working together with provinces and territories, our primary goal is to contain the outbreak. This means rapidly stopping chains of transmission to prevent the establishment of monkeypox in Canada and protect public health and healthcare in Canada. We're also focused on protecting those at the highest risk of severe outcomes, including immunocompromised individuals, pregnant people, and children under 12 years of age. In support of this approach, today, the National Advisory Committee on Immunization on NACI released new recommendations for the use of Imvamune, a Health Canada-approved vaccine for immunization against monkeypox. After reviewing the data on the current status of the monkeypox outbreak and evidence on the safety and protection offered by the Imvamune vaccine, NACI recommends a single dose of Imvamune may be offered to individuals with high-risk exposures of a probable or confirmed case of monkeypox or within a setting where transmission is happening, ideally within 4 days of exposure. Affected provinces are currently implementing vaccination strategies based on their local epidemiology.
And the Public Health Agency of Canada is currently working with manufacturers to ensure sufficient vaccine supply moving forward and planning with partners to ensure we are equipped to respond effectively to the evolving situation. At this time, a mass vaccination campaign is not needed to address this outbreak in Canada. उधर ब्रिटिश कोलंबिया के जनतक सुरक्षा मंत्री माइक फार्नवर्थ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ BC ਨੂੰ $207 ਮਿਲੀਅਨ ਆਫਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। We are stronger together than we are alone. And I'm grateful to have collaborative partners in our federal and First Nations colleagues as we work to recover from these recent emergencies. Today, we discussed several key topics on the issues that are most directly affecting British Columbia's recovery and ability to weather future disasters, such as our climate adaptation plans, salmon recovery and rehabilitation following last year's flooding, and BC's provincial flood strategy. That discussion included the extensive costs for repairing crucial infrastructure and how BC is working to build back better and more resilient than ever in the face of climate-related emergencies. And not only that, all of us here recognize that people and communities in BC need to be able to build back better as quickly as possible. All of us are united, and we agree that we need to continue to work together to support each other and to work hard so that BC can rebuild as soon as possible after an emergency. Today, our federal partners confirm that they're providing British Columbia with advance payment to address the impacts of the extreme wildfires from the summer of 2021 through the disaster financial assistance arrangements. That's more than $207 million that will help offset the significant costs borne by the province and communities in fighting last summer's wildfires and protecting people and communities. By advancing this funding allocated to the province through DFA agreements, communities in BC will be able to build back better more quickly. And people across the province will benefit from more resilient communities in the face of climate-related emergencies. These funds are a welcome addition to the $120 million that the province announced in Budget 2022 for First Nations, local governments, and the First Nations Emergency Services Society. We know that this has been an enormously difficult year for many people that face the loss of their homes and communities. But we want you to know that we are here for you, and we will continue to provide support and assistance in building back your communities and livelihoods. I know that I speak for all British Columbians when I say that we value the significant role the federal government has played so far in response and recovery to recent disasters in BC. The collaborative work we've seen so far with our federal and First Nation partners has been reassuring and positive, not just for our government, but also for the people of our province who are still working through the effects of wildfires and flooding. There is still a lot of work that needs to be done. But we're committed to continuing to work together as we focus on recovery now and how to prepare for the future. ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ GTA ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਪ੍ਰੋ ਵਿਖੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰੋਜ਼ਰ ਮਾਈਕ ਨਾਈਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ GTA ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਪਸ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 4 ਸੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $2.159 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ $2.149 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 2.119 ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 60% ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।